Պիտիկ սենց խպիր սենց։ Ոստեղ է դիր ոտերի արանք չմտնի։ Ստե։ Չեմ կարծում ուստե պետք է։ Արջան 106-ը, մեկը 113-ը։ Մեկ էլ բանը Facebook-ը տվել եմ, տեսար։ Սավ փողոց։ Չենք անջատեց։ Ինքը ոնց այն մարդկանցից է որ բառը բերան անջատում։ Մեզ է։ Այսքան տեղն է խփիտիկ։ Որտե ապեր։ Այստեղ։ Գնացինք։ Շա, կամերա տեֆերում է։ Facebook-ը տեսար, հա բերեցում է։ Хайдик պետք։ Հա։ USB to HDMI to Type-C to HDMI։ Հայ։ Մակից էլի։ Ահա։ Երկու առություն բաներ չկա։ Արամ։ Դրան մոտ դրասն է։ Լավ, իջի բեր, բանանը բեր։ Դրած աստում է։ Ներսում չպիտի վերածվնի։ Ահա այս է։ Հա՞։ Ես պետք է ներս տանենք։ Ներսում պիտի լինի, դրսում խելը դրած։ Ինչ է։ դրած։ Համ ներսում պետք է լինի, համ դրսում։ Չէ, դրած։ Դեռ արդեն։ Բայց պետք է լինի։ В общем, դիրակոմ։
Կացր։ Կավելը ձեր բերեցին դուք են։ Հե՞։ Ձեր բերեցին բան։ Ոչ ես ասում։ Գնացիք բերեցին։ Հասան ինձ եմ։ Ասա ճեկին, դա դու մոնդը։ Բարև ձեզ։ Ես ճիշտ եմ եկել։ Եկա պասնալ։ Սա բարձի նախ դու չես։ Ոչ ես վաղն եմ, չէ։ Բանը հանդրապ։ Չէ, բայց ես ու կայն եմ։ Ես ու էլ, չէ։ Ես ինչ կտեր։ 204, Давай. Պայնա կոմպոտ սկսեմ ես։ Ես եք ասում, որ քեզ չեմ ճանաչում։ Անձիարները ձեզ փոխանցան, թե իմ ապեր փոխացին ինձին։ Ինչ փոխացած ասի եք են անկա։ Андербол, мы боже мой. Андербол, то есть Пятьдесят лет смотреть, ничего не особенно Ով էր ասում քեզ որ վճարի, հարուտներ ասում որ վճարի։ Գնանք հարուտին բռնենք, ասենք ճարի։ Thunderbolt, չգիտեմ, մեկ։ Չէ, Thunderbolt-ը դոլդեմ։ Մի վայրկյան, վայր։ Ստեղ ստերին է հպնում չէ։ Ինչու օնլայն չես կարել, հայդարը սարքես, Վերև երով թարգել, անցած տարի խծրոյի խոսալու տեղը։ Okay. Հիշում ես? Անդոյի ավելի շուտ կամ։ Վայ, Ես Գերբան, վարկեմ, սաբակը մեր ոչինքը կող։ Очень хорошо. Wi-Fi, Wi-Fi есть, звоню. Ես կես հիմա Wi-Fi կինամ սպասի։ Կարաս չէ, մեր դիմադրում է տաշնի դոմատես։ Չէ,
Հա։ Կամերան էր կախել։ Ասում կամերան կախել, հետո գալի լայվի հետ չեցի դառնում։ Դեսի ոնց է կախել։ Ինչ եղավ որ։ Կախել էր ակումուլյատորը հուսանք բան անջատեցին նոր դզոր։ Որ կամաստը բեր։ Մի քաղաք ես թե ձեր ոնց։ Ես գործ։ Ոսում ռացիոնալ թխշիսն չես ասում։ Չէ, դեթա սայնս արնում, որ դեթա սայնս։ TV միվիում չկա։ Ալո։ Ալո։ Հա, բանը քեզ կնի հեսա 10 րոպեից զանգ եմ, հա, գործում չի։ Սև էկրան է իմ այդ։ Դες ընդեղ գրում եմ։ Լավ գնում է սև էկրան է։ Ես կապ։ Հիմա կապ։ Ես յանցը դարձել։ Вообще չէ։ Վերջ կարող եք սկսել արդեն։ Հա։ Լավ, դե սկսենք։ Բարև ժողովուրդ։ Իրականում հայերենս այդքան հարուստ չի, մեկու մեջ անգլերեն բառեր եմ օգտագործելու, կներեք դրա համար։ Ու հենց բանից սկսենք, անվանումից սկսենք, երևի թե շատ մարդկանց համար կարող misleading լինի, probabilistic programming-ը ինչի մասին է ընդհանրապես։ Ու երևի թե սկսենք բարձրաբանելուց ինչ է դա ու ինչ չի դա։ Ուրեմն ինչ չի դա, դա որևիցե ծրագրավորման հետ ընդհանրապես կապ չունի, եթե ասենք մտածում եք ինչ-որ ծրագրավորման պարադիգմի հետ կապ ունի, կամ ասենք երբ որ մենք ասում ենք probabilistic programming language դա ինչ-որ ծրագրավորման լեզու է, որը մեզ ինչ-որ նոր հնարավորություններ է թույլ տալու, դա այդպես չի։ Ինչի մասին է դա։ Իրականում, ով որ մեքենայական շատ մարդ կա, ով որ մեքենայական ուսուցումով զբաղվում, ընդհանրապես data scientist-ներ կան։ Okay, հա։ Ինչի մասին է հիմնականում դա։ Դա probabilistic կամ հավանականային reasoning-ի մասին է, այսինքն թե մենք ոնց մոդելները կառուցենք, որը ընդհանրապես fit անում մեր ինտուիցիային, թե ոնց է դա դատայի հետ մեր օրինակ նույն մեր մոդելի պարամետրները ոնց են համահունչ ընդհանրապես ձևավորվում դատայի հենց դատայի մասին ինֆորմացիան ստանալուց ու ինչի մասին է դա, ամեն ինչը evolve-ա լինում Bayesian treatment-ի շուրջ, այսինքն հենց Bayesian ֆորմուլայի կամ բանաձևի շուրջ, որը երևի թե որ մեքենայական ուսուցումով զբաղվել է 1000 անգամ էսի տեսել եք։ Հիմա
իրականում, երբ որ մենք մոդել ենք կառուցում ու ուզում ենք ընդհանրապես inference-ի մասին ենք խոսում, կա notation-ն ստեղ ինչ է, ուրեմն թետան դա մեր մոդելի պարամետրներն են, y-ն էլ դա մեր դատան է։ Դատան դա կարա լինի 0-1-երից կազմված ինչ-որ բան, դա կարա լինի ընդհանրապես մեր input data-ն, այսինքն մեր ամբողջ feature-ների set-ը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք maximum likelihood estimation-ի մասին, մենք frequency setting-ի մեջ ենք։ Մենք ասում ենք, որ մեր մոտ պարամետրը ֆիքսած է ու մի հատ է, ու մենք փորձում ենք մեծացնենք հավանականությունը մեր տեսած դատայի, այսինքն adjust անելով այդ պարամետրները։ Հա, մեզ տվել են ինչ-որ դատա, մենք ունենալով այդ դատան փորձում ենք adjust անենք մեր մոդելի պարամետրները այնպես, որ այս հավանականությունը մեր դատայի լինի մաքսիմալ։ Երկրորդ ճանապարհը դա maximum a posteriori ճանապարհն է, երբ որ մենք ասում ենք իրականում չէ, մեր պարամետրը մի հատ չի, մեր պարամետրը դա փոփոխական է, անգլերեն փոփոխական մեծություն է, այսինքն random variable-ը, ու մենք ունենք probability distribution այդ պարամետրի շուրջ։ Ու մենք ունենք ինչ-որ belief-ներ, թե այդ պարամետրը մոտավորապես ինչ արժեքներ է ոնց որ նույն ֆակտորիալի continuous տարբերակն է։ Հիմա եթե մենք նայենք մեր beta distribution-ի տեսքին, երևում է ժողովուրդ կարդացվում է, թվերը նորմալ, հա։ Հիմա նայեք, երբ որ an իրականում indicate-ը անում մեր ոնց որ success-ի պարամետրն է, b-ն ոնց որ ավելի failure-ի պարամետրն է։ Հիմա երբ որ մենք վերցնում ենք մեր beta distribution-ը ու ասում ենք օրինակի համար a-ն 4-ը b-ն 0.5-ը, մենք մեր prior knowledge-ը ասում ենք, որ մենք հավատում ենք, որ մեր կոպեկը ավելի շատ դրական outcome-ներ, հուշեր ունենալու outcome-ների մեջ, քան թե գիրեր։ Եթե մենք վերցնում ենք 20-20, ենթադրենք թե մենք ասում ենք, okay, մեր սկզբնական հավատքը, թե ինչ արժեքներ է ընդունելու, կենտրոնացած է լինելու 0.5-ի շուրջը։ Ու կախված թե ինչ ենք մենք ընտրում, դրանից կախված մենք կարանք ինչ-որ shift անենք ձախ կամ աջ։ Ու այսի դա ընդհանրապես data-ին դեռ չկպած ընդհանրապես, դա մեր սկզբնական հավատքն է։ Հիմա երբ որ մենք դարձնում ենք posterior դա, այսինքն երբ որ մենք ֆունկցիան բազմապատկում ենք prior-ով, իրան բաժանում ենք այն նորմալիզացնող կոնստանտի վրա, իրականում մեր posterior distribution-ը, այսինքն արդեն դատան հաշվի ունենալով, մեր prior-ի an ու b-ն ունենալով, ինքը նորից transform է լինում նույն տեսքի, նույն beta distribution-ի է ինքը transform է լինում, արդեն, բայց իր an դառնում է a plus m, ստեղ ինքը դառնում է b plus n-m, հա, այսինքն ստեղ A-ին գումարվում է մեր բոլոր success-ները, B-ին գումարվում են մեր բոլոր failure-ները։ Այսինքն մենք վերցնելով prior distribution beta-ի մեր հավատքի մասին, թե մեր success-ի probability-ն ինչքան է, data-ն հաշվի առնելով ստանում ենք նոր distribution, թե որտեղ է մոտավորապես մեր պարամետրը մոտավորապես ընկնում։ Հիմա մենք ունենք այստեղ տարբեր բաներ է սիմուլացված, իմ մոտ 0.35-ը դա ոնց որ այն պարամետրն է, որը ես չգիտեմ։ Այսինքն ես չգիտեմ իմ մոտ էդի հենց այդ հավանականությունն է, թե ինչ հավանականությամբ են 0.1-երը ընկնելու։ Եթե ես ասենք 1 միլիոն անգամ կրկնեմ դա, ես մոտավորապես 35% դեպքում կստանամ, որ իմ մոտ հուշ է ընկնում, հա։
Հիմա ես ունեցել եմ 32 trial, ես ունեցել եմ 50 trial, ես ունեցել եմ 150 trial, ու ստեղ ինքը ցույց է տալիս, թե տարբեր prior-ների դեպքում մեկը uniform prior է, հենա ամենավերևն է, երբ որ ես 0 trial ունեմ ու ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ արել, վերևինն է ամենայն prior-ն է։ Մեկը իմ մոտ uniform prior-ն է, այն կապուտ գիծը, որը ընդհանրապես ոչ մի բան չի անում։ Մյուսը իմ մոտ 1 ու 4 է, այսինքն ես ավելի շատ հակված եմ, որ ես կստանամ բացասական output-ներ, ու մեկն էլ շատ strong belief ունեմ ես, ու կետերի քանակն էլ է շատ, մոտավորապես ասենք անուբեն մոտս 20-20 են այնտեղ, որ ես իմ coin-ը fair է, այսինքն 50-ի հենց շուրջը։ Հիմա սա ցույց է տալիս, երբ որ ես trial-ները շատացնում եմ, այսինքն ոնց է update լինում իմ belief-ը թետայի վերաբերյալ, այսինքն այն հավանական այն պարամետրի նկատմամբ, որը ես փորձում եմ estimate անեմ։ Ու եթե նկատեք, ինչքան իմ մոտ trial-ները շատանում է, այդքան իմ մոտ belief-ները տեղափոխվում են, եթե սկզբում ստեղ էր, ինքը գուցե եւ կենտրոնացած է 0.35-ի շուրջը, այն իսկական պարամետրը, որը ես ուզում եմ estimate անեմ։ Բայց ինքը վստահ չի, նույն ձև երկրորդը վստահ չի։ Բայց մի հատ trial-ը մյուս կողմից իմ strong prior-ին հերիք չէր, որ ինքը իրան push աներ ինչ որ ուղղությամբ։ Ինքը ոնց 0.5-ի շուրջը կենտրոնացած էր, տենց էլ մնացել է։ Հիմա երբ որ մենք trial-ների քանակը շատացնում ենք, օրինակ համար գալիս ենք 32 անգամ գոնե կոպեկը գցում ենք, որի դեպքում 9 հատ ասենք output դրական output ենք ունեցել, երկուսն էլ move են լինում 0.35-ի շուրջը, որովհետև ինչքան շատ է trial-ները, այդքան մենք մոտենում ենք այն հավանականությանը, որը պետք է լինի ու իսկական հավանականությանը ու իրանք արդեն սկսում են ազդեցություն թողնել երկու prior-ների վրա ու posterior-ը ավելի ու ավելի է նմանվում գնալով մեր 0.35-ի շուրջ ու եթե կնկատեք գնալով մենք արդեն ավելի ոնց որ վստահ ենք դառնում, որ մենք 0.35-ի շուրջ ենք կենտրոնացած։ Հիմա այս ամեն ինչ երևի թե լավ է ու հետաքրքիր է, բայց եթե մենք ուշադիր նայենք բանաձևին ստեղ, մենք ինչ արեցինք, այդ binomial-ի ու beta-ի դեպքում մենք բազմապատկեցինք սա սրանով, բաժանեցինք սրա վրա։ Ու մենք ինչից օգտվեցինք, ասենք, մեր մոտ binomial-ը sense տեսք ուներ, եկեք մի հատ prior distribution անենց ընտրենք, որի ֆունկցիոնալ տեսքը շատ նման է։ Այդ հատուկ ֆունկցիաների դասը, այդի հատուկ distribution-ների դասը, որոնց դեպքում այդ likelihood function-ը, մեկ էլ prior function-ը կոչվում են conjugate-ներ են կոչվում իրար։ Այսինքն, երբ որ մենք կարողանում ենք դա ստանանք, բայց իրական խնդիրներում կյանքում երբ որ հանդիպում ենք, տենց պարզ դեպքեր չի լինելու, որ մենք կարողանանք տենց շատ հեշտ ընտրենք այդ ամեն ինչը, այս ֆունկցիան լինելու է շատ ավելի բարդ համարիչը, իսկ այս հայտարարը իրականում, եթե ուշադիր նայեք, դա սրա ինտեգրալն է, ինտեգրված թետայով։ Հիմա, եթե սա ինչ-որ մի հատ բարդ տեսք ունի, սա ինտեգրելը կարող շատ ժամանակ լինի անհնար, որտեղ այս թետան կարող լինի մի քանի չափանի, մենք կարող եւ այլն, ու սա հաշվելը դառնում է computationally անհնար, հետեւաբար սա շատ դժվար է ստանալ կամ պրակտիկորեն անհնար է ստանալ, հա։ Հիմա դրա համար մենք ինչ ենք անում, գոյություն ունի այս իրականում սա չասեմ նոր, կարելի է ասել նոր 2005-6 թվականից հետո առաջացված մեթոդներ են, որոնք թույլ են տալիս իրականում շրջանցել այդ computational bottleneck-ը, այսինքն այդ հայտարարը մենք explicitly չենք հաշվում, մենք ենթադրում ենք, որ մենք համարիչը, այս համարիչի կտորը կարողանում ենք հաշվել ու ճանապարհ ունենք միանգամից ստեղից ոնց որ sample անենք։ Փորձենք վերականգնենք posterior distribution-ը առանց սա ուղիղ հաշվելու։ Հիմա ինքը իրանց ինչ է ներկայացնում։ Այս MC-ին կոչվում է Monte Carlo Markov chains է կոչվում, մեթոդ է կոչվում։ Հիմա երկուսն էլ փորձեմ սա շատ մաթեմատիկորեն շատ ծանր երևույթ է, ես կփորձեմ ավելի շատ ինտուիտիվ սա բացատրեմ, բայց սրա դեմոնստրացիան շատ ավելի հեշտ է։ Իրականում Monte Carlo մեթոդները իրանք իրանցից ինչ են ներկայացնում։ Իրանք ընդհանուր sampling-ի գաղափար է, այսինքն եթե ես չգիտեմ ինչ որ մի հատ probability
we have design solutions for React, material UI, you can use that, ready solutions. So the third part is technical prototype. We need a technical prototype to, and we have a problem. We started to think about the solution. We have that solution on wireframe. So the next step to understand how the technical solutions are, do they work or not. So that's why we use technical prototype. It is not an MVP because you can use many features just to test and talk with students, understand what works, what not. So, to sum up, maybe, this is the main steps. So first one is wireframes. Idea goes to some visual representation. Then we get feedback from students from our community and write. For those who don't know what user stories are, they're basically tests but written in a special way, like stories. Then the next step is technical prototype, as I said. And the following step is prioritize stories on the technical prototype. So we got feedback on technical prototype, understood what features are worth to use in MVP, implement on MVP. So we do prioritization and development of MVP, minimum viable product. So I will finish my part with sharing some tools. You can, if you want to, you can use tools and websites for wireframes, like Zamik, Cloud, Mockups.com. They're free. They have free time to use. And for stories and product management, project management, you can use Trello and Asana. Also people to follow on Twitter. There are mostly product people who are active on Twitter. You can follow them as well. And the next part is the development part. The idea is also to use as less resources as it is possible and do it as fast as it is possible. So we can go into thanks. Okay. 1 second. So, when you have an idea for an application or potentially a startup, it is critically important to ship as fast as possible. So instead of spending a lot of time and resources on creating a backend solution and spend the time on deciding what kind of API standardization to use or spend time on redundant stuff like authentication, we decided that it would be generally a good idea to go. So, what is serverless? According to fullstackfirebase.com, serverless is just a collection of technologies. These technologies may include a single-page app. This is your client-side JavaScript code that provides graphical user interface and some interactions. A static file host that can be used to serve your HTML, CSS, and JavaScript files, and a cloud-based database that your client application connects to. And optionally, you can also use cloud functions to perform some operations that is not secure or not reliable to do on the client side. Our stack is pretty conventional. For a single-page application, we use React.js, and we use Netlify to deploy our application, and Firebase to store our cloud database and cloud functions. Generally, as serverless solves our problem with backend. It's not time to make decisions on the front-end side of things. And for an application of this size and these specifications, it would be an overkill to use a popular state management library like Redux. So we decided for global state management to just stick with React's relatively new Context API. Context API, according to React docs, is mostly needed when you have a global state that needs to be accessible to components on the different nesting levels. So such example would be UI theme preference, for example, dark theme, light theme. Since every component probably needs that, and they are on different nesting levels, you need some kind of global state management for that.
So what does context look like? This is a code that provides us with a React context. We are using React's create context function that gets a default value and returns a React context. This context has two main properties, one of which is the provider, which can be used to provide some values on the, for the consumer components. You are passing a value to the value prop, and then every children that consumes this provider will have these values. In order to use this, you have to wrap your root component of the consumer components in a provider, and then in the provider you would have access to these provided values and can use it independently. So if you haven't worked with hooks, you probably saw some weird examples like use context or use local storage. Hooks are the newest added feature to React.js library. They provide with different advantages. According to React's documentation, they allow you to reuse stateful logic across different components and not change your component hierarchy. They let you split one component into smaller functions based on their pieces that they are related, and they make it easier to reason about your code. If you work with JavaScript, you probably know that classes aren't really classes, and this doesn't behave as this usually behaves in truly object-oriented languages. And for starters, it might be really difficult to understand the concept of this and why are we using classes. So I think hooks provide you the additional features that previous stateless components lacked. And now you can have all the things you had for classes, but now using functional components. So what do they look like? If you go back to our context example, in order to use the context, we had to wrap our component in a consumer. That is the other property that I referred in creating context. But in order not to wrap your every single component, it was community standard to just make an HOC, higher order component, that takes your component as an argument and returns a wrapped component that has the provided value from the context as a property. And in that case, you would have such situations with a lot of HOCs. And in order to avoid this HOC hell, you can just use React use context. It is a method in the React library that you are passing the context created by React.createContext, and it returns all the values that the provider is providing without the need of wrapping your component. So it makes your code more readable and also makes your component tree less nested. That's it. Yeah, you probably also seen use local storage in our previous example. Use context is one of the three basic hooks that React provides. The other two are use state and use effect. The other hooks are called custom or advanced hooks. These are the hooks that use the basic hooks to provide additional functionality. In this example, use local storage is a hook that uses use state to store a value with a specified key in the browser's local storage. And there's also a function set value that sets the value. And as a convention, every state management hook returns an array that is consisted of a value and a function that changes this value. This hook was not provided by the React team. It was created by the community. And there's also a website called usehooks.com. And there are the daily updates on many community made hooks. So the resources, if you are interested in this type of technologies, Dev2 is a great community that they're talking about many different technologies. There is also a section for React, and there are different blogs for React and Firebase and serverless. So now I want to do a demo.
So we have this project, and the example that I brought, the UI theme preference, dark and light theme. Let's make this with the context API and see what it looks like on implementing something like this on your existing code base. So I have. You can follow the process if you want to. The project is also open source. We'll talk about it later. So I have this context folder. I'm just gonna name it a theme context. We need React, create context. So I'm going to create the context and name it theme context, and I'm going to give it light as a default value. Then we need to create the provider component. As you remember, theme context has two main properties, provider and consumer, so we're going to use provider for now. So we're going to take children from the props and just render them wrapped in a provider. And we also need to provide some values. In order to have some values, we are going to use the custom hook I just mentioned, the use local storage. So let's import it. This hook returns an array of value and a function that changes the value. We're going to name it theme and set theme. And it is equal to use local storage. We're going to give it the key to store in the local storage. I'm going to name it theme and give light as the initial value. So next we are going to provide these values. I'm going to make a new object and assign theme and set theme. So we can use this later. Okay. So, to use this context, we need to wrap the root of our consumer components in them. So let's go just the root file, index.js. Let's just import it. Import the provider. And just wrap our main component in that provider. Okay, so now in the main, every component under this provider in the component tree will have access to this context. So let's just go to the main. We need this theme to create dark and light mode. As we said, we are using design system called Material UI, pretty popular, and there is a MUI theme provider that creates this theme, which are given properties. Let's modify this function to take theme as an argument and set the type of that theme with that argument. So in this case, whatever argument I pass to the theme, it will change the theme. Now I can take the theme from
using the use context hook, we need to pass the theme context. Now theme is available to us and we can pass it to the function. Let's check where we are. So the application is working, the theme is light. If I change the initial value to dark, okay, it will not change. So what can we do? We need to create a component to toggle the state of the UI theme. So I have this drawer. So let's under the drawer make a new component that toggles the theme. So this is the component that renders everything. Let's make a new component and call it under everything is rendered. Actually, I have already made it and I won't waste time on it. So what it does, it gets theme and the function that sets the theme from the context. And whenever you are clicking that icon, it toggles the theme. If it was dark, it changed to light and vice versa. So let's rename it to make it usable. And now we have theme toggle, which is not working. Okay, let's go to theme context. All right. Now it will work. Right. So there is dark mode and night mode, and it refers to everything in the application. So there you go, global state management with context and Hooks API to do some custom work like integrating with browser local storage. So a little bit about the project. So we talked about it, but you probably don't know what it is yet. We had a problem with having not enough student voice in our community, and we had a problem with failing courses because of how the course was organized, and realized that we don't have anything to moderate the course during the course itself. We only can appeal the grade or maybe talk to the dean after the course has already finished, and they usually say that it's already too late. And so we made a platform. You can leave feedbacks, you can review courses, and most importantly, in Western universities, you can take courses and you must form clusters in order to graduate. There are different tracks, there are different levels of courses. We made a system and wanting to improve the system to make personalized course suggestions for students based on the feedbacks and based on what they want from the course. Let's say less homework, more exams, or what type of teacher they want to study with. And that was the project. The project is open source. It's on GitHub. There are a couple of issues. There are lots of issues, but there are a couple in the GitHub project. If you want to help us to make this project even faster, you can contribute. You can take issues. There are labels. Good first issue. This will be really helpful to understand the code base and help us. You can also, if you don't want to work with the code base or you don't have experience, you can use issues, create issues to maybe suggest new features or report some bugs. So that was the demo on the technical part.
And yeah, you can. We actually made Medium articles for this talk, so they are more detailed and well-organized articles, both for technical part and for the product part. You can follow us on Medium, and you can, as I said, check the project and help us any way you can. Thank you. If you have questions, we have 2 minutes. Так вышла эта историческая справка, что архитекторы почему-то пришли из бэкэнд-разработки. Поэтому они сделали очень большой акцент на том, как строить архитектуру вот для бэкэнда. Поэтому у нас там получились микросервисы, и поэтому у нас UI репрезентуется одним блоком в любой диаграмме. В чем же нынешняя проблема? А в особенности проблема именно построения фронтенд приложений. У нас есть Components-Based подход. Он классный. Это наш стандарт, с которым мы сейчас все живем. Да, мы можем встретить какое-нибудь старое приложение, где компонентов нет, но тем не менее даже его можно спокойно перевести на такой подход. Но он покрывает только часть проблемы. Когда ребята из Facebook или ребята из Google изобретали свои фреймворки, или Иван Ю изобретал Vue, они смотрели только на часть проблемы. Они смотрели на проблему построения UI. Да, ребята из Google, допустим, пошли немножечко дальше. Они посмотрели еще на то, как наш UI будет взаимодействовать с бэкэндом, но они рассматривали всегда бэкэнд как отдельное приложение, это отдельный источник данных. Хотя на самом деле бэкэнд — это всего лишь часть состояния нашего приложения. Поэтому Components-Based подход, он ориентирован только на то, чтобы решить вопрос отображения UI. И из-за этого, а точнее говоря, это независимость, это его требования к окружению. Я разделяю два этих понятия. Есть требования к окружению и зависимость. Зависимость — это то, что наш компонент так или иначе напрямую использует. Для примера зависимости у нас может быть в переменное окружение определена какая-нибудь строка подключения, допустим, к бэкэнду. То есть у нас указан какой-то endpoint. Мы не хотим его хардкодить, мы просто запихнули его там в end-файл или в какой-то config.json. Ну, что-нибудь такое. Это зависимость нашего компонента. Мы напрямую там, в нашем компоненте его читаем и как-то потом к нему обращаемся. Требование же — это то, с чем компонент напрямую не взаимодействует. Но без чего у окружающего кода он не будет работать. Ну, например, самые два элементарных примера — это реакторский компонент и ангуляровский компонент. Вы не можете запустить ангуляровский компонент вне окружения ангуляра. Вы не можете запустить реактовский компонент вне React DOM или там React Test Renderer или еще чего-нибудь такое. Это требование, определенное требование к окружению. Из более таких примитивных примеров в React можно часто увидеть паттерн, provider-consumer pattern, когда
наш код должен быть врапнут в какой-нибудь провайдер. Мы напрямую не трогаем провайдер Redux или провайдер Styled компонент. Но без этих провайдеров наш компонент, который реализует функциональность, используя Redux или Styled Components, он работать не будет. То же самое, там, например, касается GQL. Если вы используете Apollo клиент, вам нужно, чтобы ваш код, там, верхний app был обернут в Apollo Client, по-моему, называется их провайдер. И только тогда у вас будут GQL-запросы идти туда, куда надо. Это требования к окружению. На самом деле их можно примеров придумать еще миллион. В итоге мы имеем такую штуку, это непереносимость компонентов, это болезнь. Вас приглашают в проект, вы открываете код, и чей-то огромный проект там, на десятки тысяч строк. Есть такой опыт, или здесь все начинают проекты с нуля? Окей. Как часто вам приходила в голову идея что-нибудь перенести из этого кода в какой-то другой участок этого же кода, или еще лучше в другое приложение? Фигне, мы как минимум можем перейти к определению, ну и хотя бы понять, что помимо этого файлика нам нужно еще вот этот вот файлик, ну или там кусочек какого-то файлика. А если у вас скрытая зависимость, ну, в общем-то, код вашего компонента никак вам не сообщает о том, что он без React не запустится. Ну, ладно, с React, допустим, еще плохой пример, но то, что он не запустится без какого-нибудь GQL, вы можете не знать. А если там еще какой-нибудь кастомный провайдер, в итоге мы получаем монолитность приложения. Мы получаем приложение, которое запускается все и сразу. Одним таким вот скопом. Мы даже тестируем его все и сразу. Вот последствия монолитности. Вот эти вот зависимости и требования — это связи. Это связанность нашего кода. Это связи между разными участками, между разными компонентами. Или не компонентами, там, сервисами, хелперами, чем угодно. Чем дольше проект живет, тем больше эти связи увеличиваются. При этом, казалось бы, что, возможно, рост линейный, потому что, ну, каждый компонент там зависит от 2-3 других компонентов. Редко это бывает, что он зависит сразу от всех. И все было бы хорошо, если бы не тот факт, что, не проанализировав код, причем так хорошенько проанализировав код, мы не знаем, от чего он зависит. То есть технически, учитывая скрытость этих всех связей, он может зависеть от всего остального кода. Поэтому каждый раз, когда вы получаете компонент, вот брифли анализ этого компонента, ну, брифли мы можем сказать, что в пределе он